Hello everyone, welcome back to BTech to Bureaucracy. If you are planning to crack the OPSC Preliminary Examination, then this video is for you. I will walk you through the exact strategy, syllabus, resources and timeline to make you confident for this OPSC Preliminary Examination. So friend, चलतु आज आम डिस्कसन करवा जो ओपीएससी प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन को केमिति इजीली क्लियर करी हेबो. सो लेट अस अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट द ओपीएससी प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स, दैट इज पेपर 1 जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स and then paper 2 CSET or Civil Service Aptitude Test or qualifying exam, that is 80 question and 200 marks. You need just 33% to qualify in CSET. The GS paper is what count for your merit in the preliminary examination. So you have to focus most of your energy for GS paper 1. So friend, next चलतु आम डिस्कसन करवा सिलेबस कौन रही फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. लेट अस डिकोड द सिलेबस और लेट अस ब्रेक डाउन द सिलेबस. हियर इज व्हाट यू नीड टू कवर इन पेपर 1 इज योर करंट अफेयर, दैट इज नेशनल एंड ओडिशा बेस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ओडिशा, देन जियोग्राफी यू हैव टू कवर बोथ इंडिया एज वेल एज ओडिशा, Indian polity and governance, economic and social development, environmental ecology, biodiversity, climate change, general science. So friend, give special attention to Odisha specific content as it is OPSC examination. So चलतु डिस्कशन करवा कौन कौन रिसोर्सेस you should follow or resources you need for GS paper 1. Let us go to the resources and we will analyze what are the resources to be included in our preparation. For history, NCERT plus spectrum for modern India. Then polity, Laxmikanth is Bible, it is must for polity. Then geography, same NCERT you have to cover and GCLM. Next economy, Sriram IS economic notes or NCERT, or you can find in YouTube, in many of the YouTube channel Murunal videos, that is important for your economic preparation. Friend, asantu next discussion karo current affair आपण माने द हिंदू प्लस ओडिशा पेसिफिक मंथली करंट अफेयर्स रो कवर करि परिबे. नेक्स्ट एनवायरनमेंट शंकर आईएस बुक मार्केट मिलूची किंबा ऑनलाइन रू भी आपण माने ताको डाउनलोड करिके प्रिपरेशन करि परिबे. नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इज ओडिशा पेसिफिक जीके, दैट यू कैन यूज बीएससी ओडिशा टेक्स्ट बुक प्लस ओडिशा ईयर बुक फॉर योर ओडिशा पेसिफिक कंटेंट. दिस इज ऑल अबाउट योर GS पेपर 1 फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. फ्रेंड, एबे आसंतु आमे डिस्कशन करबा पेपर 2, दैट इज CSET फॉर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड. फॉर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड फोकस ऑन बेसिक क्वांट, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, and for that you have to refer the book R.S. Agrawal, which is best for reasoning and comprehension or basic numeracy. And you have also previous year paper are enough to practice for this examination. Friend, आसंतु आम डिस्कसन करवा हाउ टू मेक ए स्टडी प्लान फॉर 30 days स्टडी प्लान. सपोज आपण मान पाखे 30 दिन अच्छी एवं तापाई केमिति स्टडी प्लान प्रिपेयर करेंगे. स्टार्ट विथ NCERT and build your foundation first, then move to standard books. In month 1, complete NCERT plus current affairs on regular basis or daily.
Then in month 2, standard books plus test series. Then in month 3rd, revision plus full length mock test. And you have to include in your preparation weekly mock test from day 1. And practice is key to success in this preliminary examination. And you have to practice previous year paper. Analyze at least 5 years or previous year papers. OPSC often repeat question or themes. And you have to also join a reliable test series, even an Odisha Pacific one. So friend, if a BTech graduate or any graduate like you can dream of becoming a bureaucrat, then OPSC is a great place to start. Consistency and clarity will get you through. So keep hustling, your name can be on the list. So thank you friend. This is all about strategy, how to clear in OPSC preliminary examination. Thank you friend.